riesco mai a beccare la scena giusta quando gioco a Genshin Impact. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Bentornati quest'oggi su Genshin Impact con questa lucentezza devastante. Io ancora non mi capacito di questa cosa, che nel 2022 devono esserci ancora gli schermi completamente bianchi che ti accecano. Va bene, allora. Eravamo rimasti l'altra sera in attesa dell'aggiornamento per quanto riguarda l'Archon Quest. Non qui. Non qui. Qui dentro. Non so come ritornare lì sotto. Spero che basta semplicemente... Che basti semplicemente ributtarsi qui dentro. Ok, sì, perché è tipo un portale per una zona nuova, ok. Meno male. E in teoria niente, dovremmo essere in grado di proseguire e spero anche finirlo, perché ho aspettato 3 giorni apposta, voglio dire. Wait till next day. Ok. Aspettiamo. 7 di mattina va bene? Forse sì. Perfetto. Vediamo un po'. Noi eravamo intrappolati in questa grotta. Però Shinobu aveva più o meno l'impressione che Yelan stesse nascondendo qualcosa e che non volesse dirlo semplicemente perché c'erano appunto lei e Itto in giro. Quindi vediamo un po' se è la verità o meno. Gente di volare. Abbiamo già perso un giorno intero. Maybe not months, but at least like 20 days, surely. 20 days no, però almeno 5 sì. Oh, hey, Bullchucker. Bullchucker. Well, everyone, Mi ero dimenticato del completed nome. another survey of the surrounding area. Still nothing has changed today. Here, have some water and take a rest. Thank you, Shinobu. It's easy to forget to keep hydrated down Mi here. raccomando, rimanete idratati, bambini. Out! I want out! All I want is to cruise the streets and have beetle fights again. Boss, remember there's your image to consider. Esatto. So boring. Walking around this hole every day. If only I could slurp some ramen and see the beautiful flowers again. Ramen? Wait a minute. Speaking of ramen, Traveler, are you hungry? No. I'm not hungry either. Ah. But let me pose the question this way. Who is the biggest eater among us? It's definitely not me. Vero, Itto? Hey, what's everybody looking at me for? It's definitely not me. If anyone, it's this one right here. Huh? What are you looking at Paimon for? È vero, ancora Paimon, nessuno ha chiesto di Are you mangiare. hungry? No. Paimon's not hungry. Why do you ask? If that's the case... Non è passato davvero un giorno. What am I missing here? Perché Maemon dice che si sente come se fossero passati 20 giorni. Yes, I heard that too Però as I was walking over. The question is, how can you not feel hungry even after 20 days? E invece noi ci sentiamo come se fosse passato solo un That's giorno. also strange. Ma anche in un giorno, in Of teoria, course, ti everyone viene has fame. different perceptions of the passage of time. But how could one person feel like it's only been 1 day and someone else 20 days? Yeah, now that you mention it, I feel like we've been here 3, 4, 5 days, but I don't feel hungry or thirsty at all. Although I Okay. cooked some food, it wasn't because I was hungry. I just wanted to keep our spirits up. I was planning on saving our rations so we could survive a few more days, but I haven't really felt hungry since. Now that I think about it, not only am I not hungry, but I don't feel any real signs of fatigue either. Whether I sleep or not doesn't seem to have any effect on how I feel. Yes, I concur. Resting doesn't make me feel more refreshed, and staying awake doesn't make me any more tired. Very peculiar. It's almost as if our physical state has been sì. suspended. Siamo in un posto al di fuori del tempo e dello spazio. Paimon doesn't even want to think about it. E dai. Tetina. Vieni qua. Wonder if you're experiencing the same phenomenon. What's wrong, Traveler? Ok. Did you think of something?
Eccoci qua. Dice a tutti che non sei stata in grado di summonare Zhao. But he is an Adeptus. Beh. This kind of situation should be no trouble for him. I fear that this problem underground is bigger than we thought. I found something, everyone. Aia. I just discovered a new path over there that seems to lead to an unknown area. You mean a way out? Oh, finally! Andiamo a vedere. Ma prima non c'era. Something. Oh, please be the exit. Prima non c'era. I still suspect things can't be that simple. We should all stay prepared for whatever comes. Huh? Paimon doesn't see anything out of the ordinary here. Appearances can be deceiving. As I was examining the wall just now, I noticed there was something unusual about this stone. Seems to me that it's been created using some illusory magic. Hidden behind it lies a passageway. Whoa. What? So there really is a path behind here. Gotta hand Ok. it to ya. That sure wasn't easy to find. But at least we can finally get out of here. Beh, grazie a Yelan. Miss Yelan's determination and eye for detail are certainly impressive. Not to mention, you've hardly had any rest the whole time we've been trapped here. It doesn't matter. I'm not tired. Beh, vedi. Well, given we're already here, we might as well go in and explore. Right behind ya. Paimon can't wait to get out of this place. Bene, vediamo un po'. Ah, una nuova sfida? City of Hidden Runes. Ok. Con chi entriamo? Entriamo col team Rational. About symbol, gameplay tutorial. Symbol, platform. I simboli sulle piattaforme saranno di colori e immagini diversi. Falli matchare è la chiave per risolvere il puzzle. Se sei sul simbolo corretto sarà attivato, ma prenderai danno se salti su quello sbagliato. Cerca e attiva tutti i simboli della piattaforma per risolvere il puzzle. Ok. Non ho capito. Non mi è chiaro. Oddio. Oddio. Che effetto stranissimo e terribile. Is that you? Hey. Ah, era Did Zhao. you just hear that voice? It sounded super creepy. Era Zhao. E io come faccio a capire qual è il simbolo giusto? Ah, e in base a cosa? Dai, dovrebbe tipo esserci un indizio? Non ho capito. Allora, di là sembra non esserci nulla. Proviamo a vedere. Andiamo di qua. Sta roba mi farà vomitare, io ve lo dico. Cioè, io vomito prima della fine dello streaming. Ok. Combattimento. Qua non ci sono simboli, non c'è niente. No, mi sembra che siamo solo tornati indietro. Ah, ok, è quello il simbolo. Ok, quindi io dai verdi devo prendere... ciaone. Sembrerebbe... questo qui in basso a destra, giusto? No. Oddio, forse sì. Sì, è solo al contrario. Dovrebbe... Vabbè, andiamo a vedere. Allora... Aiuto. No. What? Get me. Top fight. Is some sort of battle taking place here? I wonder who could be involved. C'è tipo il tridente e poi sopra c'è qualcosa. Quindi questo potrebbe essere... Sì, è questo, dai. Era questo, facile. Ok, quindi il verde lo abbiamo fatto. Ora. Verde è attivo. Andiamo col giallo. Oddio, ma aspetta, sono due forse che ne devo attivare? It's still alive. Why would you become like this? I won't attack you. Ok, sono le due A. Sì, sono queste. Whoa, sounds like someone forgot to invite us to the fight. Let's go and help him. Sempre pronto a menare le mani lui. Ok, per il blu invece, questo è un disastro. Un disastro esageratissimo. Sono tipo 3, 4 E.
Quello in mezzo forse, sì, è questo qua. Perfetto. Bene, ci manca solo il viola. Spero di aver fatto la cosa giusta, cioè nel senso credo che sia così la soluzione del puzzle. Ok, tipo una falce con 3 punte e poi una P. Questa qua. Bene, adesso in teoria ho finito, quindi ritorno al centro. Credo. Giusto? No, ho fatto tutto. E quindi? E quindi? Sono giuste, perché altrimenti mi avrebbe fatto danno, no? Di robi simili non ce ne so. Ah no, ok, sono 2. Ok, mi sa che sono 2 per ogni coso. Ok, quindi abbiamo detto qui è quadrupla E. Quindi questo qua. Giusto? Boh, penso di sì. Ce ne sono altre, non credo. Ah no, in realtà sì. Forse devo attivarle tutte? Oh, va bene. Ok, chiaro. E dai. Booba, get them! Let me weave you a verse. Know my sword. There is no escape. Ok. Perfetto, abbiamo capito come risolverlo. About Light Shapers. Light Shapers of the Flower. I creatori della luce, cioè i disegni a luce delle piattaforme, brilleranno con dei raggi di luce appena sulle piattaforme dalla parte opposta rispetto a loro. Fai attivare questi dispositivi per controllare la posizione e la direzione di questi raggi di luce. Che ci devo fare? Light Shaper may be used to cast a light upon the larger symbols of the platform. Activating the symbols, activate the larger symbol. Ah? What? Non ho capito, vediamo. Ah, ok. Ok. Devi tipo metterli in modo che siano... Ok, chiaro, chiaro, chiaro. Così. Quindi uno è andato, perfetto. Come faccio a cambiare? Ah, giusto, no, questo è fatto, devo fare l'altro. Così. Oddio, bel casino, eh. Però vabbè, non è niente di così impossibile alla fine. Ok, questo è andato. A posto. Bene, adesso abbiamo capito come risolvere il puzzle. Però questa cosa del fatto che ne devi attivare più di uno... Cioè un po'... boh... Non ne capisco tantissimo la logica dietro. Perché uno dice, ah ok, vedo il primo, l'ho fatto. Cercare gli altri tutti uguali non è che aggiunga qualcosa, diciamo. Non so come spiegare. Guarda, guarda, guarda. Perché sparisce? No, non sparisce. Ecco qua, adesso è sparito. Ok. Adesso abbiamo capito come funziona. Facile facile. Allora, qui abbiamo, sicuro è questo. È anche abbastanza facile da capire quale deve andare su quale simbolo, eh. Ok, questo è andato. E anche questo è andato. Perfetto. Permesso. Bene. Passiamo al verde. E sul verde avevamo... Che cosa avevamo sul verde? Ah, ok, il simbolo stranissimo. Questo qua. Poi qui. E poi qui. A posto. There is no escape. Everybody stand back. Eat this! Rain cutter. Inazuma shines eternal. Perfetto. Ah,
Che bella la mia Raiden Shogun. Allora, questo così. Eccoci. E questo così. A posto. Perfetto, adesso ci manca solamente l'arancione. Che qui erano le doppie A. Ah, quasi. Shine down! Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. There is no escape. A posto. Ok, quindi la cosa sulla quale vorrei concentrarmi è la voce di Zhao che sentivamo in realtà. Perché è strano. Cioè, è vero che l'abbiamo visto, ma cosa ha a che fare questo posto con lui? E soprattutto quando lo stavamo sentendo? Perché tipo, era adesso o era tipo quando era ancora all'attivo fra i ranghi degli adepti? Beh, immagino che lo scopriremo a breve. Perché stava parlando di combattere qualcuno, ma a quanto so io tutti gli amici di Zhao sono morti. Credo, no? O comunque se non tutti gli amici, insomma, tutti i suoi compagni di avventura. E come faccio? Ah no, giusto, giustamente devo andare dall'altra parte. Ho sbagliato tasto. Devo buttarmi giù lì dentro, proprio a pesce. Ground has dissolved? What's down there? Is that little dude called Xiao down there? We gotta help him. Hold on. Little dude. What's this? Cosa? It appears to be a small fissure. Oh. What can you possibly find inside? It can't be a living person, can it? Ah, dobbiamo combattere Zhao? Conqueror of demons? Xiao, is that you? È tipo Quit trying to scare us, un okay? data battle di Zhao? Wait, is this some kind of illusion? Paimon can't touch him! Conqueror of demons, can you hear us? Che ti è successo? Stai bene? Hello? Little dude! Anyone home? Itto, ti He prego. isn't responding. Ti prego, What's going on Itto. here? You. Oh, he finally said something! Oh! We followed your voice and found you here, but it's kind of strange. We can't touch you. How did you become an illusion? An illusion. Talk about a coincidence. We were just thinking you went missing and stuff, and then we heard the sound of you fighting. Pretty lucky we found you, if you ask me. You didn't get hurt, did you? A Insomma. coincidence. Wait. Something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now. Get out of there. Aspetta, ma tu stai If he bene? can, we should have him regroup with us as soon as possible. Direi. Tell us what happened and where you are now. We'll come find you immediately. No. Your safety is the top priority. Ah, It sì? seems this space can... Oh no. He disappeared. Ma perché dice la nostra sicurezza è la Sounded top like he might be priority? injured. We need to go help him. Capisco che siamo comunque amichetti con Zhao, ma non mi è mai sembrato il tipo through that entrance over there. da dire una cosa del genere. He's injured and telling us to be careful? It's not like we're in any danger here. No, infatti stiamo Anyway, stompando the secret tutto. behind whatever's going on should be in this cave, right? Don't worry, little dude. Ito's on the way. Boss, please don't go charging ahead. You're an Oni, not some hunting dog. Don't worry, I'm invincible. Ah! Oh, my butt.
Looks pretty Che deep. fesso. Be careful, everyone. Che fesso. Comicità proprio più basica possibile, ma mi fa ridere comunque. C'è poco da dire. Dove siamo? Oh no. Sono con Shurin? Oh no. E gli altri? Che fine hanno fatto? Well, Bullchucker, how's your ear? It's fine. Ugh. My butt is tough. Go ahead, you can cry if it hurts. I promise I'll try not to laugh. Che stronza. What do you mean try not to laugh? You should be feeling some serious sympathy for me right now. But wouldn't feeling sorry for you be a violation of your dignity? Besides, it's harder not to laugh when I'm not the one in pain. Giustamente. Che cazzo? Non ho capito. Paimon, don't Perché laugh. faceva ridere sta cosa? It's okay, everybody. If you want to laugh at him, just let it out. Non ho capito. Don't you have a heart, Shinobu? Oh, and people think I'm the monster. Wait a second. Xiao's not here, Eh sì. but Abbiamo un'altra porta. Seems a little out of place here, don't you think? Maybe it's some sort of, I don't know, an emergency shelter? There was a picture book I read once that said nice people sometimes build cabins in dangerous places so that anyone in trouble can take shelter inside. Oh, Our little dude must be inside then. dubito seriamente, però va bene. Yeah. Va bene. I wouldn't be too sure about that. Any person with a normal sense of danger wouldn't be so optimistic. Wow, Bullchucker. Looks like your subordinate is telling you what's what. Oh, Aia. I believe she was talking to both of us. Yeah, so you can wipe that smug smile off your face. All right, watch and learn, Shinobu. This is why I'm the boss and you're the deputy. If no one is macho enough to open the door, then allow me. Ma c'è il tastone. Step aside. C'è il tastone che devi Once this attivare. door's open, we are out of here. C'è letteralmente il tastone alla tua destra. Ma dai. Buongiorno. Ah? Oh no. Fagioli? Lui è allergico ai fagioli. Eviloni, be gone. You hurt me. Get out of here. Ah! Am I seeing things? Or was there someone behind the door? Cosa sta succedendo? Can't be. You're just saying things. Why don't we just open the door again and see? Who? Me? Oh, all right. I'll open it again. All you do is goof around all day. You're a bad influence to our child. Be gone. Ah, è tipo la stanza delle paure. Cioè, ogni volta che si People apre, are carrying bowls. Bowls full of beans. What's that all about? ogni volta che si apre fa vedere qualcosa che terrorizza la persona che l'ha aperta. Boss is an Oni, so they throw beans at him to get rid of it. Funziona, è una cosa divertente. What are people from Inazuma doing in a place like this anyway? Calm down now. You're a person from Inazuma too, you know. Hey, let's get one thing straight, all right? I'm not a person, I'm an Oni. Right, but that's not the point. The question is, does this door lead to Inazuma? No. Huh? How could that be possible? Ugh, this place is so weird. Paimon's starting to think it really is haunted. Proviamo ad aprire sta porta di nuovo. Ma non You farla guys aprire go di nuovo a right Itto. ahead. I'm not Esatto. opening it again. So, who's up? Oh, how about Paimon? Oh sì, ti prego, falla aprire a Paimon. Voglio sapere di cosa è terrorizzata lei. No way! Sì, ti prego. Somebody else do it. Paimon's scared. No. All right, I'll try. Vediamo. That's our Shinobu. Now, don't let whoever's behind that door push you around, okay? All right, let's see what's behind the door this time. Vediamo.
Ah. Still reading, Shinobu. Listen, young lady. You should keep your nose out of those books and start taking my advice. I've already found you a perfectly good job as a shrine maiden at the Grand Narukami Shrine. You'll be far better off there than... Ok. Allora sì, abbiamo una certezza abbastanza evidente che... No way. Sì. Was that who I think it was? Era la mamma, mi sa. That voice was my mother. This is one place I wasn't counting on having to hear that speech again. Your mother wanted you to become a shrine maiden? The whole reason I came to study in Liyue was because I didn't want to become a shrine maiden. Che fighi sui capelli da never dietro. approved of my studies, so they wanted me to work in the Grand Narukami Shrine after I girandola. returned to Inazuma. From what we know about Lady Guji, it seems being a shrine maiden is a pretty cushy job. Think of it this way. Some cats can be domesticated and kept in the house, while other cats are meant to survive in the wild. As for me, I need complete freedom and space. Ci sta, è giusto, sono Although I do scelte. admit that being a shrine maiden is a decent job, it's just not for me. That's right, your calling is with the gang. I mean, just look at you. You rock, you're totally hardcore. Come on, am I the only one with chills right now? Carino Hit. You've got a good thing going. What's most important is that you enjoy what you do. Verissimo. Gotta agree with you there. From the look of it, what's behind the door can change. And not only that, it always changes to something that nobody wants to see. So, how are we gonna get through that? And don't forget, we have that little dude waiting for us to save him. We need to get our rear in gear. Would any of you like to give it a try? No thanks. I'd prefer not to open it if only something terrible awaits. If anyone's going to find a way through, it's not going to be me. Fatelo aprire a Paimon, vi prego. Why? Voglio sapere di cosa ho Because I don't paura. buy it, that's why. I don't believe for one second that we're gonna find the Conqueror of Demons by going through that door. So I'm sure as heck not gonna be the one to get us through. Ci sta. Not gonna lie, you don't really sound like you have much of an imagination. All right, I'll try. Vai, Yanfei. Yeah, my savior. Show him what you're made of. Hai qualche paura, I'm Yanfei? sure I probably do, but nothing springs to mind right now. Ok. Anyway, I suppose I'll find out once I open the door. You old geezer. Out of 8 pounds of salt, today you gave away 3 for free, sold 2, and exchanged 3 for booze. How much money did you actually make in the end? Huh? But didn't you tell me to sell things as I pleased? Why can't I give the customers something for free? Perché quello non è vendere le cose. You told the old man next door to come and fetch the salt. Well, he broke his leg on the way over, and now his son is asking for compensation. Cosa? Seriously. Ma che cazzo vuol dire sta cosa? Ci si è scassato mentre veniva a prendere del sale gratis, adesso dobbiamo pure pagarlo. Didn't see that coming. Who were they? No one in particular, but it is a prime example of the many difficult civil Ah, cases okay. that I've had trouble handling before. So you mean you don't like handling disputes over petty matters? Beh, ci credo. Not exactly. What I mean is that I don't like working with people who cannot let go of trivial grievances, especially of the kind you saw just now. They start with good intentions, but end up making a big fuss. Ok. It's not long before those good intentions plunge into injury and accidents. It's always a shame. Ok. It's my desire to solve problems for people. That's why I became a legal advisor. It just seems that I still can't fully comprehend the complicated minds of some people. Questo vuol dire che se Yelan I non understand vuole, what you mean. gli ultimi The human rimasti mind is sono probably both the most Traveler e complicated and Paimon. tragic of things. I suppose there's no need to discuss this any further. Does anyone else want to try the door? Beh, Don't look at me. I told you, I'm not taking a chance with that thing. quindi... Come on, Yelan, we're a team here. If you're not gonna try, then at least give us a convincing reason why. Beh, perché ha In paura. that case, let me be perfectly clear. Ha senso in I realtà. serve Ningguang, the Tianxuan of the Qixing. The scope of my Ah, work beh, includes some of giustamente. Liyue's biggest Ci sta, secrets. ci sta. The Alla chances are, scusante. if I open this door, there can be no witnesses left alive. Is that a sufficient reason for you? Oh, yeah, sounds impressive. No! Shinobu,
Davvero non sai chi è She's Ningguang? someone Com'è who won't let you possibile? walk out of the chasm alive Bro. if she finds out that you're prying into her secrets. Boss, you really do need to work on learning who's who in the world these days. Look, I knows what I needs to knows. It's called being a free Oni. Oh, now Cosa vuol dire questa cosa? Non ha senso. Ningguang. Eh sì, buongiorno Paimon. Yes, which is precisely why I was trying to keep her secret. We should avoid letting Yelan open this door. Ok, quindi... What about you, traveler? Vai, Would you like to try? dai. Certo, per forza, a sto Go for it, punto. traveler. Besides, you never know who could be behind that door. Non sarà Maybe it Zhao. could even be Xiao. Non sarà I say Zhao. Di give che it a cos'è che ha shot. Who paura? knows? Maybe little dude is waiting for us on the other side. Potrebbe essere la tipa che l'ha rinchiusa prima del suo sonno centennale. Find who we're looking for. Maybe... ma... Oppure tuo fratello, però non ha molto senso. Perché dovrebbe comparire lui? Se... Perché hai paura di lui? So, No. wait. What's Paimon looking at? Porca troia! È l'abisso! E... Questo è ciò di cui ho paura. Ok, che cazzo? Ok, l'uscita è sparita. Oh noes. Oh noes, sono pure con la modalità Gio, quindi sono completamente inutile in 1 contro 1. Oh noes. Disastrissimo questa cosa, eh. Oh. Investigate. Orca puttana. Oh. Wait, what? È la prima volta che vediamo Paimon separata dal Traveler, comunque, mi sa. Quindi, ok, quindi Paimon può stare senza il Traveler, sembrerebbe. There you are. Buono a sapersi. Sure had Paimon scared. Importante per le nostre teorie. Open the door after you went in. Everyone was super worried about you. Are you okay? Boh, sì, penso di sì. Did you find anything, traveler? So, did you find the person we want to rescue inside? No. Judging by the look on your face, I'm guessing you saw something a little unpleasant in there? Sì, in effetti sì. Dietro la porta ho visto l'oscurità dell'abisso che si è presa mio fratello. How could that be? Don't worry. Paimon will keep Aw. searching for him with you. Cheer up. Carina, Paimon. Stupid door, I'll smash you to pieces! If Paimon wasn't feeling so exhausted, she'd help Ah. out too. Quindi adesso si What stanca? is this, nap time? Perché è stanca? So let me get this straight. Not only did we not find Xiao through that door, we saw all the things that we wish to avoid. I'm starting to have a very ominous feeling about this domain. It's constantly changing, and its changes seem to be targeted at us. Eh sì. What do you Ah, può essere che il dialogo che abbiamo sentito di Zhao prima fosse lui che arrivava a questa porta e quindi trovava dall'altra parte qualcosa che gli faceva paura. There is definitely more to this place Quindi than meets combattere the con una eye. persona a cui lui voleva I bene, mi concur. sa. We came here following the Conqueror of Demons, but we ended up only finding a strange door. The things we've encountered on the other side of that door are equally strange. It shows us whatever we fear the most. We're in a space that defies common logic. On top of that, Ah, ok. I'm starting to feel tired after that experience. Quindi non è solo Paimon. But I thought we'd established that getting tired doesn't happen down here. The phenomenon hasn't reached a lethal stage just yet. Otherwise, we would have starved to death without eating for so long. I'm starting to worry that we're being affected by the changes in this space. In order to avoid the sudden accumulation of hunger and fatigue, we should eat and rest regularly from now on. Ok, va bene, facciamolo. Paimon suddenly feels exhausted. It's really tiring going through all this. Now that you mention it, I'm starting to feel tired too.
No, 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 it's all just an illusion. I will not let my mind play tricks on me. Che sempliciotto. Paimon's whole body just feels so heavy now. According to the current evidence, it seems our physical condition was suspended in this space before, which Esatto. granted us immunity to the effects of fatigue and hunger. Qui invece... And now it seems that mental fatigue is unavoidable. Though we have yet to locate the Conqueror of Demons, I suggest we go back and get some rest. It'll be difficult to rescue anyone if we're on the verge of collapse ourselves. Ha senso. She's right. Hey, Lavender Melon, you okay? Want me to carry you? Ma vola. Sta volando, cosa... Vabbè. Ok, siamo ritornati a dove eravamo. Grazie per avermi accecato di nuovo. Ok, vediamo che dicono. Non stiamo facendo progressi, Are cazzo. you sure you're okay? This place seems even more perilous than we first thought. È abbastanza, non Don't sappiamo worry come about uscire. me. Staying focused under pressure for as long as it takes is my specialty. Now, if I'm not mistaken, looks like you've got some new ideas. How could you tell? It's my job to keep tabs on people. I figured as much. They're just preliminary ideas at this point, but I haven't completely thought them through yet. I'll tell you more once my ideas have taken shape. Sure, sounds good. Ok. I also have some ideas of my own. I'll fill you in after I've confirmed some things. Sembra una conversazione You produttiva. think so? As they say, two heads are always better than one. Perfetto, quindi comunque non hanno risolto un cazzo. Cioè, belle le conversazioni che portano a qualcosa, ma qua ancora non abbiamo ottenuto niente, It's quindi... hard to believe what we've encountered. Riguardo la porta... Well, I suppose there's no use hiding it anymore now that everyone's seen it. What you all saw really was my biggest fear. I never want to become a shrine maiden. Who could tolerate such a boring life? Ah, After these last c'è 2 di years peggio. with the Arataki gang, cioè morire I di suppose you fame. could say I've seen it all. It's taken every skill in my arsenal to constantly clean up the messes they make. Though the list of annoying things to deal with is practically endless, I am totally free in the Arataki gang. Strolling around the streets, roasting lavender melons with friends in the open country. I know it sounds pretty silly, but that's the life that I want. Just don't laugh at me, okay? Otherwise, you might find yourself on the receiving end of a good beating. Ushi, you sure you can't find a way back to that door again? Ok, che vogliamo fare adesso? Yep, that's the big question. Gotta be honest, I have no idea. Perfetto. Oh, come on, don't get mad at me. I'm just being real here. I did think about just using my Oni super strength to dig our way out, but the rocks here are even tougher than prison walls. The rocks didn't even budge when Ushi charged him. It's pretty obvious this place is meant to keep us in here. The only thing I can do now is, well, take care of this exhausted little lavender. Ma Paimon la sta prendendo davvero male sta cosa, eh? Yeah, I know. You're helping too, Ushi. By the way, Traveler, if you have a moment, could you do me a favor? I'd like to discuss something with you. Sì. Please, Va bene. come meet me over there. La roba Thanks for segretissima. coming to speak with me, Traveler. I've been thinking about this place. Since we still don't know just what kind of danger we're up against, we can't afford to delay any longer. We have to find the Conqueror of Demons as soon as possible. È ciò che stavo Don't you pensando. think it's a strange coincidence that as soon as you told us about the Conqueror of Demons, we heard his voice in that place? It almost seems deliberate. As if something was trying to convince us that the Conqueror of Demons was there in order to lure us into the unknown. Il che spiegherebbe... Non lo so, però mi sembra un po' strano. Cioè, capisco usare il suo aspetto, però a questo punto perché usare Zhao? Usa il fratello, no?
è molto più facile cercare di baitare il Traveler con il fratello. Forse non sta cercando di baitare noi, ma sta cercando di baitare Yanfei, che è l'unica che effettivamente è collegata in maniera abbastanza stretta a Zhao. È un po' strano questa cosa. But I can't tell the others just yet. I don't want anyone to panic. Ok. Judging from the Conqueror of Demons' reactions, I think that he was somewhere else, but his voice and image were projected to our location. Is it possible that we've entered into a chaotic space? Cosa intendi? We're seeing things in people that shouldn't be here, even ghosts. Vabbè, And we quello don't sì. feel hungry because the state of our bodies is suspended. It's as if time itself has stopped for us. Esatto, un posto If al di that's fuori true, dello spazio e del it means tempo. we've entered into a place where normal logic doesn't apply. When you put it all together, everything points towards one possibility. This is a place where time and space are thrown into chaos. Esattamente. Quindi quando l'abbiamo visto all'entrata del dominio, non è andato nello stesso And posto yet, dove it's siamo andati truly noi. chaotic. How did we find our friend's voice, even when we had no idea where he was? It doesn't make any sense. Unless this space wanted us to hear it. Which brings me to my next point. I also have a theory about our encounter with the Conqueror of Demons earlier. Ok. I submit that we didn't actually see the Conqueror of Demons. He was somewhere else. But his status was transmitted to us through some kind of mind-bending spatial alteration. Traveler, you said you saw the abyss in that room, didn't you? At first glance, that door may seem like a prank. It shows you whatever you're afraid of, but if it manages to lure you inside, there's no way of knowing what might be in there. One minute, it's playing a joke to get you to lower your guard. The next, the danger is real, and it's trapped you. È sensato This in space is effetti. a powerful opponent. It wants to use our minds against us. Questa cosa But è I'm molto not gonna sit here and do interessante. nothing. Do you remember that small spatial rift next to the dissolving ground? No? No, non mi ricordo che è. It felt like spatial magic, but it seemed much more powerful than usual. When we saw that illusion of the Conqueror of Demons, it seemed like he wasn't expecting our spaces to intersect at all, and was even more surprised that we could hear and see him. I think that this space purposefully transmitted the Conqueror of Demons' voice to lure us into a trap. Però è quella But I vera la also think voce, it cioè didn't la count on persona that spatial reale che rift parla. happening. In other words, the fact that we saw and spoke with the Conqueror of Demons was never part of its plan. Ah, cioè quindi, per capire, la prima volta che noi abbiamo incontrato Zhao era quello vero. Da quanto sto comprendendo io, era la persona reale, Zhao. Che ci ha detto fate attenzione. Noi ce ne siamo sbattuti il cazzo, abbiamo continuato ad andare anche perché uscire non potevamo. E quindi questo spazio distorto fondamentalmente ha ricreato una versione di Zhao per riportarci più in profondità. Però a un certo punto quello tipo distorto, lo Zhao distorto di cui vedevamo solamente il volto e metà del busto, quello era quello reale, ma che ci parlava da un posto completamente diverso. Credo. E quello non era previsto. Yes. Also, I had a good look around after coming back. I have a feeling that these chaotic spaces are constantly intersecting with each other, meaning that anything is possible. I think this gives us an opportunity. If the space creates phenomena meant to deceive us based on our imaginations, then we have to keep imagining, Traveler. If we Ok. try to stay calm and listen carefully, maybe, just maybe, we'll hear the Conqueror of Demons' voice again. Can you feel that? Let me see. I think it's here. Che hai sentito? Che stai a Dio? And break! I secretly learned Yelan's illusion breaking method without her knowing. Really didn't expect that to work. The sound Ma came from mettilo behind un this cazzo di illusion. suono, qualcosa. Let's go in and take a look. Ok, va bene. Ok, proseguiamo, I guess. Oh no. Oh. Ok, immagino che di qui... No, esatto, non mi fai... Oh, Dio, mi segui? What? If we try to stay calm and listen carefully, maybe, just
Ma che vuol dire che mi segui io? Ma è la prima volta? È la prima volta che succede sta roba. No. This is the chasm. What did British go through here? If both just in that battle years ago. What is he doing here? Ah, vedi, 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 lui sta incontrando il suo vecchio capo, a quanto pare. The voice is much clearer now. We're close. È uno Spatial Rift. Ah, ok, ecco cos'era lo Spatial Rift. È quello, la versione distorta di Zhao. It's Yanfei. The Traveler and I are trying to find you. Zhao, sei lì? Zhao, mi senti? Pronto, pronto, Zhao? Yanfei? It worked. Are you okay? I'm fine. E non mi pare. Ti abbiamo sentito combattere. It's chaotic here. We may not be in the same space, but sometimes the sound can get through, which means these separate spaces intersect from time to time. Everything is chaotic here. Perfetto. E cerca un modo per raggiungerci. Come no? The darkness that sullies my soul is harmful to mortals. Right now, we Che have more senso? dangerous things to worry about than that. In effetti. This space is using our urge to find you to lure us into traps. Without you here with us, our search for you could very well lead us into danger. Dai, muoviti, non rompere il cazzo, ciao. Basta fare leggi boy. Eh sì, buongiorno. Ha detto anche. There was no need for you to search for me. Sì. But we're worried Si about vede. you. And earlier, the Traveler was tricked into entering a dangerous place. Eh sì, è vero, giuro. Tutta la verità, nient'altro che la verità. How do we meet? Conqueror of demons. Aspetta, va bene, come dobbiamo vederci, dai, dimmi. Find the spot where our voices are the clearest and try something there. It might work. Try something. Poi vediamo. Funzionerà magari, speriamo. Intersect amidst the chaos. By try something, do you mean? Hurry! If we miss this chance, we might not get another one. Niente. Ciao. Pronto? Oh, attenzione. Ah, però. Hai capito il signorino? Oh no, è stato ferito malamente. Let's get him back to the camp. Ma contro cosa stava combattendo? O contro chi a questo punto? Perché diceva boss. Now we can avoid getting split up. Meno male. Grazie. Di che? A lot's happened here, but this Perché wasn't just for grazie? our Che own vuol dire safety. grazie? You're injured. We can't just leave you alone. It's just a flesh wound. I am fine. I shouldn't let myself be a burden to you. Adesso dai, non fare You're così. not a Dai. burden. Don't think that for one second. We need you, all of us. For our sake, please. Stay here, please. Fine. As you wish. You're injured. Get some rest. Everything else can wait. Sì, non ti preoccupare di nient'altro. Ci pensiamo noi qua. Scusa, seems to be resting. Could be dreaming is quite astonishing. The Yaksha who never lowers his guard capable of having dreams. In effetti è vero, uno Yaksha è capace di avere sogni, uno Yaksha. No Way Home. Dovevano farlo uscire qualche mese fa questo... questa roba. Avrebbe fatto molto ridere se fosse uscito insieme a Spider-Man. Ok, possiamo andare a parlare con Yilan. Comunque anche qui di nuovo la stessa cosa che vi dicevo l'ultima volta, il pacing un po' troppo parlare, un po' poco menare le mani. È un'ora che stiamo giocando, abbiamo combattuto per quanto? 5 minuti?
Traveler? Salve. You're both here. Great. Quanto ci I ho want to messo? talk to you. Sì. Dici. Tu, Yelan e Yanfei vi scambiate le I also felt informazioni. that the space was targeting us, but Yanfei managed to exploit its weakness. Leave it to Yanfei to find a loophole. Based on davvero. what just happened, we can now confirm our suspicions that space and time function chaotically here. In addition, we must stay vigilant to avoid the traps set for us by this place. Now that we've found the Conqueror of Demons, the next thing we need to do is find a way out. I went back to the domain again just now. Although I couldn't find a new route, it wasn't a completely fruitless trip. My clan has practiced magic for generations, and has created some catalysts that only we know how to use. I Ah, recognized something like one of those catalysts in the domain. Unfortunately, it disappeared as soon as I approached it. era I un'illusione? think so, but it's hard to distinguish between reality and illusion here. I can't be sure. Ok. Also, I am the only one out of all of us who could know what it would look like. To me, that confirms that this place really is reading our minds. Ok. Just like with that door. It's like it's alive and testing us. Sì, ma perché? By reading our minds and showing us what we want, it creates the reality that we want to be true. Everything it does is either to get us to lower our guard or to wear us down. No, ma questa cosa non ha molto senso, perché scusami, la porta ti faceva vedere le cose di cui avevi paura. E quindi ti diceva, no, devi stare lontano. Cioè, io vedo una cosa di cui ho paura, sto lontano da quel posto, no? Non aveva molto senso questa cosa, però. Cioè, piuttosto creami qualcosa che, dici, sto cercando, tipo, a Shrin, al Traveler fai vedere il fratello, a Yelan fai vedere la nonnina che sta bene, a Itto fai vedere i suoi genitori che gli vogliono bene, o non lo so, qualcosa del genere. Perché ha fatto... Boh, non me la spiego questa If cosa. that's the case, it can only have one goal. To trap us here until we die. What else could it be? Ma perché? Cioè, cosa ci guadagna lui a farci morire? We should prepare for the worst. But we mustn't give up. Ok, sì. I've always known there were secrets hidden in the chasm. But even the Qixing have never heard about anything like this. Yelan, when we first ran into you, you said you had something to do. Ah, ecco, sì. What were you referring to? I was looking for the truth behind the monster invasion from Conria. Scusa? Te ne esci così? Please keep everything I'm about to say to Okay. yourselves. No one else can know. Otherwise. Sì, sì, otherwise. Sentiamo. "500 years ago, a wave of dark beasts from Conria attacked the 7 nations of Tevat. Naturally, Liyue was also affected. Under Rex Lapis's command, the Millelith fought hard to hold the front line near the chasm. But these were vicious beasts, and this was the most desperate battle Liyue had ever faced. At a critical moment, someone distracted the monsters and led them away. Just when all hope seemed lost, the tide turned. The Liyue army eventually won the war, but there were many who never returned. 2 Okay. of my ancestors took part in that war, and the one who made it back went insane. Everything about it was strange. The current generation of Qixing knows very little about these events, and very few came back from the chasm alive. Finding out the truth has been a waiting game. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. But this place we've ended up in, and the possibilities we're facing, it's all far more terrifying than I'd imagined. Ma questo non spiega il perché stia cercando... Cioè, come funzioni. Right now, our number Il one perché ci priority voglia has to be morti. getting out of here alive. Caso, che cazzo è successo 500 anni fa? È quello che stiamo cercando di scoprire da un paio di anni. E che cosa ha visto Zhao dall'altra parte dello spazio?
Chi stava combattendo? Ce la faremo a uscire tutti interi? Questa è un'ottima domanda. Are you all right? You've suddenly gone quiet. It's not like you at all. Shh, we'll talk later. I'm just processing all the existing clues we have. Maybe the key to our escape is hidden in some detail I've overlooked. I have to go over everything again. All right, well... Oh, don't worry. I won't write down anything that you told us about. No, I meant if you're going to analyze the facts, count me in. Vabbè. Vediamo gli altri che dicono. You don't look well. I guess things still haven't improved. It's okay. You don't have to go into all the details. Sometimes I really envy the boss. Ok, gli occhi di Zhao sono... Aspetta che non riesco a leggere tutto. Sono chiusi del tutto e non ne mette neanche un suono. Nessuno ha il coraggio di interromperlo. Hey, Ushi. Looks like our little lavender melon has fallen asleep. Eh. Huh? Do you think she's dreaming? Anche i particellari di Paimon sono strani. Out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never shuts up. Aw, poor thing. Perché di solito aveva anche tipo quelle costellazioni che uscivano e facevano vedere. Adesso solamente questi sbrilluccichi. Man, that little dude looks stunning too. I'm kind of worried about him. Può essere che in base a quanto spirituale, tra virgolette, sia il personaggio. I do slumber like a king. Traveler, when did you get here? Ah, da un bel po' in realtà. Forse in base a quanto spirituale è il personaggio, più questo posto ha effetto su di loro in termini di fatica. Che vuol dire dove siamo? Siamo ancora lì, Paimon. Siamo ancora sottoterra. Ti senti meglio? Insomma. Ah, ecco, vedi? Sono tornate le costellazioni. Starò sempre con te, Paimon. So anyway, Paimon just had the weirdest dream. There were cattle mooing constantly. Yeah, just like that. Aw, Ushi, were you looking after Paimon? Oh. Traveler, it looks like the Conqueror of Demons is awake. Eh sì. Come stai? I'm fine. Don't worry. Dai, ciao, porca puttana. Non fare leggi boy del cazzo, dici davvero come stai. Non ci crede nessuno. Karma I carry is dangerous to humans. Keep your distance. Sì, bla bla Well, I bla, have dai. Adepti blood in me, so I wouldn't worry too much. E io sono letteralmente un essere che trascende lo spazio e il tempo e la logica, quindi... How did Xiao get here? With a little help, I was able to find my way here. Grazie agli Anferi, Conqueror sottolineiamo. of Demons, could you tell us what happened before he joined us? No need to be so formal. Just call me Xiao. Oh, sure. It was a senseless battle. Mm. I came here looking for someone, but when I found them, they weren't anything like how I expected. Madame Ping says that you usually base yourself at Wangshu Inn to guard the main road through Dihua Marsh. It's unusual for you to go looking for someone yourself. Are they an Adeptus? I'm looking for a yaksha called Bosacius. Bosacius. Credo di aver già sentito questo nome prima. Ah, sì? Bosacius.
is that one of the 5 yakshas? Like you? Sì, l'ha detto, I thought that per you uno were the yaksha l'ha only one detto. left. Aren't the other 4 Infatti. gone from the world? You could say that. But Bosacius's body is the only one that was never found. Yakshas deal with God's remains all the time, and we become tainted by karma. Over time, it inevitably drives us to madness. The last time I saw Bosacius, it was the day he lost his mind. Ok, quindi hai dovuto schiopparlo. No one knew where he went, and I never heard from him again. Perfetto, mi sa che non è stato schioppato allora. Bosacius was the eldest of us. He once told us, as Yakshas we will experience countless wars. Whether we live or die, we must promise to take care of each other, and know each other's fate to the very end. Did he forget his promise because he lost his sanity? It's possible, but I did not. I am the sole survivor. So it is my duty to find out the fates of the others. What made you come to the chasm? Did you hear something about Bosacius being here? Did you know that 500 years ago, the beasts of Conria invaded the chasm? Sì, l'abbiamo sentito. Perché lo sai anche tu? That war lasted a long time. Ah, forse perché tu eri già in vita. It is said that in the midst of the battle, a brave Yaksha was seen putting up a heroic fight. But no one knew the Yaksha's name. But E quindi... there were many more than 5 yakshas in total, so there's no guarantee it was Bosacius. Wow. But you must think it was probably him if you came here to investigate, right? Eh beh sì, qualcosa mi I dice am di by sì. no means certain, and I didn't have any other clues except for this one. But Bosacius was proud. If he had taken part in that war, he would have announced his name. So at first, I thought the nameless Yaksha couldn't be him. Quindi hai trovato Bosacius? Wait. Oh, l'ha trovato So it davvero? was Bosacius you were fighting with? Did he injure you? Minchia, Yes. t'ha menato forte. No way! Eh sì, The invasion of monsters from Conria, the battle in the chasm, and Yelan's ancestor. I have a feeling that somehow these are all connected. Life is full of coincidences, but this is too much of a coincidence. Could this all be related to the fantastic compass mentioned in the will too? ah è vero, perché lei aveva trovato What anche will? un'eredità. Oh, right. I C'è un came here testamento because più of che a will. un'eredità. Maybe it's not something you've come sì. across much before, but both mortals okay. and adepti sometimes write out their final wishes so somebody else will carry them out after they've passed. It's known as a last will and testament. And this can be done at any time? Eh beh sì. Whoa, whoa! No, 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 Wanna no. write a will? No, dai. Ma poi non hai alcun possesso It was fisico, no quindi... accident that you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk into. Pure deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. What you heard were really things that I said. It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. Rather than murdering in cold blood, this space seems more intent on consuming souls. Ah, ok, quindi sta ciucciando via la nostra energia vitale, Our praticamente. opponent is very clever. It is not safe to stay here. Everyone, whether I accomplish what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely. Sì, l'obiettivo era quello. I rejoined to warn you that it's extremely dangerous here. If you stay here too long, this space may well devour you. But how do you know? E che succede se ci You divora? might become a shadow of your former self, wandering the underground like a lost soul. Sounds like you saw them too. Yelan, you're back. I've been back a while. I was listening to the conversation. I've seen some strange things here too. Objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any of it is real. So they're just illusions? At first, I had the same thought, but it's not that simple.
There may come a day when these illusions become real and attack you. Ah. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of here. Infatti. Can't say for Sentiamo. sure. It's just a guess. As Yanfei said, this space is chaotic and unstable, but it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect, I was able to create a rift and move from one to the other. So, if I use all the energy I have, I may be able to tear a passage out of this chaotic space. Really? So powerful attacks can affect the space itself. I had wondered if that was a possibility. Whoa, 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 whoa. But what do you mean by all the energy you have? Infatti. I mean, it will take everything I've got. Forse possiamo cercare un'altra soluzione. Wait a minute. When you said you were gonna Butto get lì. us out safely, you mean you're gonna stay here? Ah, You no, can't be assolutamente. serious. Non succederà. I saw Bosacius underground. That's when I realized the horror of this place. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world, I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open. I know how to fight to the bitter end. I can do this. Sì, ma no. No. No, appunto. No way. Cioè, non Even succederà. if what you're saying is true, I can't agree to this. I'm not neither. It's not much of an escape plan if we gotta È leave vero. someone behind. Verissimo. Dovremmo It's andarcene only a insieme. good or bad plan if there are other options to compare it to. Eh, But that's not the situation we're in right now. I doubt you'd still be stuck here if anyone had a better idea. questo è vero, ma possiamo lavorarci su. But can you be certain that your plan will work? I cannot. E allora? What is wrong with you? You can't bet your life on something if you don't even know it's gonna work. Diglielo, Pion, diglielo. Diglielo. To conclude, I'm not agreeing to this plan. Brava Yanfei. What if I told you? This is my last will. Non funziona perché sei ancora in vita. You? Ugh. That's your strategy, huh? No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed, or even that it's safe. You said it yourself. Yakshas pose a danger to humans. You really expect us to accept your self-righteous plan just because you say so? Ah, The battlefield is a treacherous place. Every opportunity you take, you put everything on the line for. If you fear sacrifice and failure, you can never be victorious. I've been in my fair share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the very, very end. You say these things in the hope that we will understand and accept them. But if you don't even know that your self-sacrifice is going to pay off, all you're doing is hurting morale. attenzione. Besides, if you were really so determined to end it all, you wouldn't have given us the opportunity to share our opinions. You think you're oh so cold and ruthless, but I'm not buying it. T'ha spento. And anyway, Proprio muto. losing one of us so the rest can escape? Some victory that Mamma mia. is. Già hai preso il cazzo qua, io te lo dico. Don't be so harsh. T'ha proprio spento, ma di brutto. Point is, it's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we just haven't discovered. Mamma mia. Allora intanto si fanno i cazzi loro. Fa morire sta cosa. What if there isn't? Or if we don't find it? And in the end, I'm so weak that I don't have the strength left to sacrifice myself. What do you propose we do then? Ci penseremo quando arriverà il momento. As things stand, there's no difference between sacrificing you and trying to find another way out in Esatto. terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better than the other, we certainly shouldn't be rushing into a risky course of action. Yelena si sta Did someone say davvero a strong enough incazzando, eh? strike can break us out of this place? Yeah, that's right. I heard ya. No Okay. one's staying behind to let anyone else out, all right? Enough talk. It's time for action. Mi stai dicendo che Itto è più forte di Zhao? Canonicamente Come on, Itto... whatever you are. Let's see how long you manage to keep us trapped in here after I'm finished with you. Huh? Easy now.
Have a taste of this! Ah, wow, ha davvero distrutto una parte di questo posto? Okay, so I didn't tear the whole place down. But check it out, new path. If you need a hero, I'm the Non ce la man. fa. Mo crolla. Ok. Should have seen this coming. No, quindi non è tecnicamente, canonicamente più forte di Zhao, perché Zhao ha fatto un colpo ed è arrivato e poi si è messo a dormire tranquillamente. Lui è proprio svenuto sul colpo. Quindi mi sa che nel migliore dei casi sono alla pari. Did he pass out? Però è anche vero che il colpo di Itto ha creato un portale permanente, quello di Zhao era solo momentaneo. Let me see if there's any way I can stabilize it. He did this because he heard us arguing, right? The thing with Boss is, he just can't stand conflict between teammates. Cucciolo. Whenever we get into an argument in the Arataki gang, he always goes and does something shocking to calm everyone down. Today, he's done it again. He may not have known you for very long, but when he said he sees everyone as part of the same team, he truly means that. Another thing with Boss is, he hates it when other people sacrifice themselves, but he always seems to end up doing it himself. That said, there's a slight distinction to be made with him. When he Ovvero? does things like this, he doesn't really think he's sacrificing himself, because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle. Beh, per ora ce la sta facendo, però. Ego alert! Wasn't he just doing the same thing Xiao suggested? So stupid. Perché non l'hai fermato The allora? boss is hardly open to persuasion. Beh, giustamente. Besides, he always acts without thinking. There's no doubt that he really thought he was about to solve everything in one hit. Beh, però... It's not Cioè, just him either. ha The creato other un guys in portale. the Arataki gang are more or less the same. That's why they need someone like me to clean up after them. I couldn't stop him if I tried, so I might as well just let him do his thing. Besides, often his harebrained intuition is surprisingly on point. Per We l'appunto? might punch our way out of here yet. Ito, please tell Paimon you're okay. I'm sorry. Don't be. You have nothing to apologize for. Both you and Yelan made some very good points. Still, if this was an Arataki gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this one. Eh beh. The boss definitely wasn't sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up, and he's certainly not expecting to be left behind. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is of huge importance to some people. No, to a whole lot of people. Shinobu? Everyone, let's all do our best to try and find a way out. There's still a chance. I'm sure we can escape. Leave the boss to me. Don't worry. Everyone, it seems this passage doesn't lead to the outside world, but deeper inside. A sto punto, voglio dire. È Namo. No. It's still worth exploring. Certo. I'll go and take a look first. Aha, I see. I'm with you. What? No, che So dobbiamo far, I fare? still haven't found the thing I came looking for. That magical device, remember? If this domain has the power to project our imaginations or the things we're searching for into reality, well, maybe I can use that to my advantage to track it down. Oh, right! No wonder she keeps telling us to keep going. If it's a magical device, it must be super powerful. Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find a way. Perfetto. Let Lui him ha go. deciso di andare per i But cazzi if you're suoi. planning on going into that domain Grazie, too, ciao, then come with grazie. me. After all, I'm just a lawyer. We'll be safer if we team up. By the way, you and Xiao seem pretty close, huh?
Yelan got a bit worked up just now, so I just wanted to apologize No, no, on her no, behalf. aveva super I ragione. have to say though, Aveva decisamente ragione lei, cioè. spoken out like she did, I'm not sure she would have gotten through to him. Also, self-sacrifice is something Yelan feels strongly about. She tried to stop whoever it was. From what I know, she's lost comrades in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes her so against seeing other people sacrifice themselves. Comprensibilissimo. How can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? Esatto, si chiama Survivor's In a way, Guilt. Salvation can also be a burden. If I were her, I'm not sure I would have done anything different. No, 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 ma io sono d'accordissimo. Wait, 1 second. I'll be right there. Cioè, Zhao stava davvero dicendo cazzate lì. Yeah. Ma? Che è? Right, that's much safer. Since Ito can't fight right now, I've cast a spell to protect you Ah, guys. quindi lo lasciamo indietro? Thank you, Senpai. Please, be careful. Va bene. We will. Same to you. All right, Okay. traveler, let's go. Posso curarmi anch'io? No, vero? No, manco per il cazzo, perfetto. Allora, dove dobbiamo andare? Di qua? No, aspetta, era tipo... Non era qua il colpo. Vabbè. Vabbè. Ah, no, è qua, a quanto pare. Oh, c'è un altro dominio. Realm of Snaring Illusions. Va bene. Andiamo a fare bordello, immagino. Oh, un bel po' di combattimenti qua. What's this? Lo spazio-tempo è diventato completamente caotico. Mamma mia. Look at that huge Che disc cazzo? in the distance. Hold on. Oddio. Is that the fantastic compass? È più grande di tutte le nostre teste combinate. Cosa vuol dire? Best description you can Cosa come up with. significa? It's way bigger than that. Esatto. Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's almost certainly the magical device I've been looking for. It really showed up. A quanto pare sì. But if this really is the fantastic compass, it's so huge. How the heck am I gonna lug that back to my office? I mean, come on, Yanfei. Don't give up now. Let's investigate the area first. What the... Are they treasure hoarders? Che cazzo ci fanno qua? They look familiar. Oh yeah. I bumped into these rapscallions a few Ok, days quindi è ago. una proiezione delle tue memorie, fondamentalmente. Beh, finalmente... Ah no, come con Yanfei e basta? Motion to compel. Perché solo con Yanfei sta cosa? Ma non fa danno Yanfei. Per l'amore del cielo. Ci metto 2 ore. Però è veloce, interessante. Cos'è che c'è qui? Dai, ti There's a prego. smaller disc here. Judging from the appearance and design, Forward. in all likelihood. Ho capito. Porca puttana. Ma Dio. Great. Incinerate. E che ci devo fare? Non ho mica capito. Andiamo avanti. As soon as far as you can turn. Ok, e quindi? Motion to compel. Abbiamo finito? Abbiamo finito, meno male. Easy peasy. Just like last time. Insomma. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. Ah, attenzione. Abbastanza una rottura di cazzo fare legal Happens all advisor. the time. Luckily, I'm well trained in martial arts, so taking them down was a piece of cake. Beh sì, But these abbiamo are the notato. exact same guys as I met last time. Is this space recreating scenes from my memory? Precisamente. Maybe this is one of the ways our adversary intends to devour us. Unbelievable. Ok, allora cosa abbiamo qui? Note of unknown origin. Ok, qui immagino che non possiamo farci un cazzo. Qui abbiamo questo.
Ok, si muove precisamente come... Ah, ok, quindi per il momento abbiamo solo due opzioni. Possiamo entrare qui dentro così. Whoa. Is this a tunnel? Oddio, che strano. This is weird. It feels like it's connecting to another world. Or maybe another time. Ok. Quindi qui non risulta un cazzo, ma se faccio questo dovrebbe trasportarmi in un altro posto o in un altro tempo. Giusto? Sembrerebbe. Eccoci qua. I thought we might run into some other people here, but apparently not. Che cos'è questo suono? Oh! The Fatui? I Fatui! Whose memory is this? Probabilmente miei. Watch out! Per cosa? Perché? Just as I thought. Ah, ok, è Yelan. Yelan, you're here. I will take you down no matter how many times you show up. Hey, Attenzione. relax. We're together now. Gotcha. Boom boom! Ma what? Devo farlo 2 volte? Yelan sembra davvero forte come personaggio. Probabilmente se avesse un banner decente. Ah, cazzo, vero. What a drag. Quiet Minchia, now. perfetto. Ho preso il cazzo, molto bene. Io che volevo provarla un po', Yelan invece niente. Perfetto. No. Dai. Fammi giocare. Senti, la faccio il game over, vaffanculo. Ah, ci sono 2. Che palle. No, è solo uno, ok, quello era tipo... Cosa finta? Ah, guarda, cancella l'attacco. Perché sto prendendo danno da fuoco? Cos'è che mi ha incendiato precisamente? Figa per MCC. Non poteva muoversi. Ma cosa? Che hai fatto la figura della buffona? Sei crepata dopo 2 minuti. Quella voce che abbiamo sentito. Sì. Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic. Was he talking about the fantastic compass? Molto probabile, sì. Yanfei, see that thing on the ground? Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic compass in the distance. It has a close connection to the entire space. It looks somewhat familiar. Let me think. Perché è familiare? What? Ok, vabbè, sì, sta roba l'abbiamo capito. Però adesso abbiamo... Ah, no, aspetta, adesso non c'è più la roccia, quindi possiamo andare ancora più avanti. Eccolo qua. Perfetto. Dove cazzo mi sta portando? Perché c'era del fuoco? Quando siamo? Another new space. Sì. If everywhere within this space follows the same rules, there must be another small fantastic compass somewhere around here. Osatius. Ehi. I can't believe someone like you would end up as a lost soul underground. È proprio Zhao. Hold on. Arriva. Wait. Aspetta. Is the enemy hiding itself? Oh no, siamo noi i nemici. We should go help him. Stay back. This is my fight.
Do not come near me. Ok, non siamo noi nemici. Ciao. Filthy monsters! So many people have died at your hands. I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosacius' signature tactic. Die here with me. Huh? How did a valiant warrior like you die here? Quindi? Useless. Io sto solamente brindando. Non è che non sta andando bene, è che non stiamo facendo il cazzo. Aia, ok, no, non sta andando bene. Ma non capisco da dove parte. E mi metto qua. Dove sta? Ciao. No. Look, Bosacius is showing signs of fatigue. Ah. Stiamo fregando? Even your strength is finite. Eccolo qua, perfetto. But your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Aia. Leave! I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs. Oh no, usano le miglia. Terribile. Oh. Ma Ma vabbè. È stato tutto lentissimo, inutile. Vabbè. Attenzione. È diventato Super Saiyan. Non ti sei ancora ripreso del tutto dalle ferite. Don't worry about me. So your invisible opponent was the legendary Bosacius, Marshal Vitris? A quanto pare. Yes. Però le ferite sono andate, Stubbornness. Bosacius has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. He was saying something about holding the line at all costs. Sì. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. It was him. But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost to time? What happened? I don't know. Maybe he forgot who he was. Abbiamo notato che tipo il karma, sì. Drove him to madness? Sì, non sarebbe neanche la prima Had volta. already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. He still took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? Sì. We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. Perfetto. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. Che belle personcine. This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information from people's minds. In other words, despite going mad, Bosacius came here. The illusion we saw just now is the impression he left behind. This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. He couldn't possibly have survived. Ha combattuto I mostri. Bosacius' illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. What kind of place could this be? Defeating Conria's monsters is no small feat, that's for sure. Voglio dire. Guys, it could just be me, but I think I'm suddenly feeling more tired than I was. This space is really starting to affect us. Sai com'è. I believe Bosacius stayed here underground. But now he is gone, and only his illusion remains. If we don't leave, we may meet the same fate. Andiamo allora. Time to move on. Sì. Oh, belle parole, belle parole. Goodbye. Ma sta lì dietro, come faccio? Che dove? Ok, non posso andare di qua. Come faccio a entrare? Non c'è la leva. Non c'è fisicamente la leva, come faccio? Forse devo semplicemente tirare dritto?
Perché scusami, adesso dove sta puntando? No, sta tornando indietro, no? Boh. Magari sono solo io, non lo so, adesso vediamo. E no, stavo dicendo, Yelan si chiede come sia possibile che sia riuscito a tenere i mostri di Kanri a bada. Però, voglio dire, sai com'è, li ha rinchiusi nello spazio-tempo. Mi sembra una maniera abbastanza efficace. Needle forward, qua non si può andare, no, vedi? Però più indietro di così neanche, giusto? Eh sì, perché è ancora sottoterra qui. Off we go. E quindi com'è possibile? Forse devo fare qualcosa... Adventure time. No. Come faccio a entrare lì dentro? Forse devo salire tipo da qui? No, decisamente no. No, non ci sono ingressi qui dentro. Però vedi, qui c'è una parte diversa. Quindi come faccio ad attivare qua? C'è la leva è rotta. E come... Come faccio ad aprirlo? Che fastidio. Forse non devo stare qui? Però perché mettermelo lì se non devo stare qui? Toglilo e basta, no? Non ha senso sta cosa. Forse devo fare un altro path. Però quelli precedenti li abbiamo già visitati, quindi boh. Mi sembra strano, sinceramente. Boh, vediamo un po'. Allora. Ah, forse devo aprirlo in un altro... Ok. Ok. Va bene. Ci sta. Ci sta. Puzzle carino. Vero, vero, vero. Va bene. L'ho capito nel momento in cui sono tornato indietro. Ho detto, cazzo, forse devo cambiarlo in un altro tempo per fare in modo che anche qui sia aperto. Sì. Ah, ma... E questa ragnatela non c'era prima. Schivato. Non è vero. L'ho preso comunque, bastardo. Ok. Lo ruotiamo backwards. Ancora backward. E dovrebbe essere perfetto. Eccolo qua. Ah? Cambiato ancora. Bene. A chi toccherà adesso, Itto? Shall we take a look? Okay, let's see. Oh no, avrei dovuto leggere le altre lettere, cazzo. Lettera 4, non abbiamo idea di come... di quanto tempo ci sia stato da quando siamo arrivati a fare da pattuglia con i nostri compagni. Ma a giudicare dalle informazioni che abbiamo ottenuto, le bestie hanno completamente perso la loro mobilità. Infatti molte di loro sono addirittura sparite. Siamo vittoriosi, e che grande vittoria che è stata. Eccetto per il fatto che non possiamo più tornare a casa. La figlia di Hulan avrà 2 anni quest'anno, cioè farà 2 anni quest'anno. E la nonna di Jinmin sta invecchiando parecchio. Entrambi loro sentono molto la mancanza della loro famiglia. Anche se io non ho relazioni, nessuno merita di non tornare più a casa. Ma per quelli di noi che sono qui, ci siamo solamente noi, quelli che sono qui in questo momento. Quindi nel senso non hanno più modo di tornare indietro dalle loro famiglie. Questo posto è davvero misterioso. Non so se è perché ci manca casa o perché questo posto è sempre stato così, ma quando siamo arrivati in pattuglia qui... quando siamo di pattuglia qui,
possiamo vedere delle cose che potevamo vedere solamente a casa. Una volta ero in grado di vedere la vecchia gente... No, ero in grado di sentire la vecchia gente dire che l'Iue aveva centinaia di anni di storia quando si tratta di minare le montagne. Come si dice minare in italiano? Porca puttana. Di fare il minatore, insomma, con le montagne. Ma questa non mi sembra in alcun modo una miniera. Forse potrebbe essere tutta la mia immaginazione, con la roba che mi manca a casa e tutto quanto. Come mi piacerebbe ritornare indietro. It looks like these were letters written by the Millelith soldiers who stayed here. Eh sì. So, who's this Boyang they mentioned? Boyang was one of my ancestors. Ok. The one who didn't make it back. You mean Boyang fought alongside Bosacius? I believe so. A quanto pare. And the Millelith soldiers were their brothers in arms. Eh sì. I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. Qui. Yes. So scary. What happened? Come on, let's not stay here. I have a gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then, we'll finally know the truth. Still, who knows how this space is planning on revealing the answer to us. Io dico che ci sarà una bella scazzottata prima o poi. E io non vedo l'ora. Ma ci manca la 3 o sbaglio? Scusatemi, perché io le avevo prese le altre due. E ho detto, vabbè, magari le guardiamo più tardi. No, sono tipo qua. Guardiamo più tardi, se abbiamo tempo. Ma mi sa che... Che le are Shinore's letter, no? 1, 2, 3... Ah, ok, no, ce le abbiamo tutte e 4, perfetto. Quindi eventualmente... Ecco, questo dovrebbe essere... l'ultimo, giusto? Quello che ci mancava. Eh sì. Ma è l'abisso. È l'abisso? È l'abisso? Sembra a tutti gli effetti l'abisso questo, no? Eh sì. Eh sì. Nothing here at all. What a creepy space. It has the feel of the abyss. Eh già. Where are the opponents? Io devo ancora farlo l'abisso sta settimana. O meglio, 2 settimane. Credo che questa sia la mia memoria. Your memory? I miei ricordi Of what? dell'assenza, della mancanza, del vuoto. Questo è il potere dell'abisso. Abyss? So, this place is created purely based on your memory? Eh sì, temo di sì perché mi ricorderò per sempre che l'abisso si è presa mio fratello. Oh. L'abisso è sempre cazzi, sì. Sono sempre rogne. Stefangi, il... Come imagine better tomorrow with Getting darker. Eh sì. Devo portare tutti fuori di qui. Dobbiamo trovare il modo di sopravvivere e poi possiamo pensare al resto. Credo che ci fosse scritto. Oh? Oh. Eccolo qua. Questo è il bait del secolo. Ether, wait! Ma parla. Dov'è? Vieni qua. Catch up with him. Cosa ci ha lasciato? What's that shiny round thing on the ground? È una versione The più Fantastic forte Compass. del Fantastic In Compass. the other spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one sì. is lying flat. E soprattutto a intact, tutte le as parti. if somebody left it here. A quello invece ne mancavano Oh. 2. He was just a figment of your imagination? Sì. So, Quasi sicuro. he appeared as an illusion because you miss him so much, huh? Sì. Ma sappiamo che non è qui. Ma almeno abbiamo trovato quello che cercavamo. Yanfei, are you sure this is the fantastic compass you're looking for? Sarà meglio di I think sì. so. Ok, There were no pictures in the will, but based on the description, it seems to check out. perfetto. Yelan? What is it? From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan.
I just need to do this, and... E non se n'era accorta prima? Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. Sì. All right, here we'll be fine. E questo? Take a moment to catch your breath while I try to unlock the fantastic 5, compass. mamma mia che pezzenti. Quanto sto io? 86.000, minchia. No bueno, no bueno. E cosa devo fare, perdonami? Non ho capito? Now Parlo that con I've found Yanfei. the fantastic compass, my work here is done. Buon per te, But Yanfei. if the bosacious we saw was just an illusion, will we really be able to take anything we find here back to the outside world? Beh, spero di sì. No? Perché non dovremmo? Within yin and yang, among the 5 regions, water, fire, wind, and thunder cycle like the seasons. Grasp the 7 heavens from the ground. Open wide the 3 gates. All the world within reach. Come scusa? Bosacious was the leader of the 5 Yakshas under Rex Lapis's command. He could control electro energy. Unlike me, Interessante. he was both a formidable warrior and a talented commander. Vabbè, non ti abbattere, anche tu sei bravino, ciao, dai. Hai bisogno della 6ª costellazione per diventare sgravo. Però non sei manco troppo male alla fine. Well, well. This is not what I was expecting. Oh, seems like you've made a new discovery. Nota 1, il mio nome è Boyang. Lascio qui le note di tutto ciò che so per le future generazioni che potranno vedere e imparare dalle mie esperienze. I miei cameradi e io abbiamo ricevuto ordine dai Qijing di prendere il Fantastic Compass e portarlo al Chasm per assistere i Millelith, insomma. Ma le bestie di questo posto sono incredibilmente terrificanti e le nostre truppe hanno sofferto terribili perdite. Se non fosse per l'aiuto degli Yaksha, dello Yaksha, temo che io e mio fratello potremmo essere stati uccisi in quel preciso momento in cui siamo arrivati, immagino. Questo Yaksha ha 4 mani e si comporta un po' da pazzo, anche se non è in grado di ricordare, e non è neanche in grado di ricordare il suo nome. Quando è tutto pazzo, si riferisce agli altri attorno a lui come Alatus e Menogias, probabilmente nomi di altri Yaksha che lui pensa che siano al suo fianco. E ha la maestria del fulmine e la sua forma è pazzesca, incredibile. Una forma che è destinata a essere ricordata per tutta la storia in futuro. Lo abbiamo seguito in battaglia contro le bestie cattive per 10 e più giorni. Finalmente siamo riusciti a tirarne fuori qualcosa. Un serpente la sua debolezza a 7 pollici sotto la testa. E anche questi mostri ovviamente hanno la loro debolezza a loro volta. Avendo scoperto questo, Yaksha ha deciso di metter giù un piano di battaglia per colpire questa debolezza. Nelle nostre battaglie precedenti la superficie del chasm è rimasta danneggiata, rivelando una grande e enigmatica parte sotterranea nelle budella della terra. Abbiamo osservato i mostri diventare sempre più deboli mentre si avvicinavano a questo dominio e quindi abbiamo pensato che c'è qualche tipo di potere che in qualche modo può indebolire i mostri di Canria. Nota 5, abbiamo sofferto troppe perdite, dobbiamo muoverci a concludere. Rongzhao e io abbiamo deciso che avremmo preso il Fantastic Compass e avremmo guidato un gruppo di Millelith per seguire lo Yaksha giù nella parte sotterranea. Trarremo le bestie in inganno insieme a noi e le porteremo verso le profondità di questo posto. Il sigillo
deve essere completato da me e dallo Yasha dentro quel posto, con Ronjao che ci aiuta dall'altra parte. In questo modo ci possiamo assicurare che il sigillo rimarrà intatto. Se funziona il chasm, il fronte del chasm sarà assicurato. Ma questo vuol dire che io, lo Yasha e il Millelith con noi saremo rinchiusi nell'underground per sempre. Eppure il beneficio è troppo grande, dobbiamo provarci. Ok, quindi io immagino che la persona che sta scrivendo adesso fosse uno degli antenati di Yelan, e Ronjao fosse l'altro che invece è riuscito a tornare ma che è impazzito dopo quello che è successo. Ok. I soldati hanno osservato giorno e notte e hanno confermato che le bestie sono pesantemente limitate una volta che sono entrate nell'underground. Un po' come se qualche potere le stesse mangiando, le stesse divorando. Alcuni dei nostri feriti si sono sacrificati e altri si sono staccati dal gruppo principale, un po' confusi, e non torneranno mai più. I mostri riusciranno davvero a essere sconfitti in questo modo? Nota 7. La stranezza inarrivabile del palazzo sotterraneo è qualcosa di cui ho paura, che solo io e lo Yaksha sopravviveremo per raccontare. Non so quanto tempo è passato, lo Yaksha è molto ferito, è gravemente ferito e sta impazzendo del tutto. Temo che non sopravviverà a lungo. Per quanto mi riguarda, io rimango invece abbastanza sveglio con la testa. Ah no, anche se rimango abbastanza sveglio con la testa, inizio anch'io a subire un po' l'effetto. Non so da quanto tempo siamo qui. Lo Yaksha dice che devo andarmene, dimenticando che il fatto che vogliamo rimanere qui è il fatto che noi abbiamo deciso. Quindi non si ricorda del fatto che hanno deciso entrambi di rimanere lì per sacrificarsi, ok? Dice no, vattene, altrimenti rimarrei qui per sempre. Poraccio. Il palazzo sotterraneo è come se fosse un essere vivente. Quando una breccia si è aperta nel muro la prima volta, ci siamo piombati giù e abbiamo combattuto. Ma anche io, ma persino io ho notato che la breccia si stava chiudendo molto lentamente. O meglio, in maniera molto silenziosa, nel senso post-stealth. Non so se questa fosse effettivamente la tattica migliore che potevamo scegliere. E anche se quando attacchiamo i rift, i passaggi che si creano piano piano si rigenerano, quindi si chiudono. Beh, ogni tanto si rigenerano molto lentamente, altre volte possono essere abbastanza veloci, è difficile da dire. Questo vuol dire che quando abbiamo danneggiato il suolo in cui combattevamo, abbiamo danneggiato diciamo, il guscio esterno di questo spazio. Siamo accidentalmente entrati nello stomaco di qualche terrificante leviatano solo per essere divorati da esso. Nota 9. Credo che questa sarà la fine di quelle maledette bestie. Siamo riusciti a sopravvivere a loro. Abbiamo provato molte vie, ma non c'è modo di uscire. Lo Yaksha è caduto, solo io rimango. Vedo la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, il mio figlio, si stanno avvicinando a me e poi passano oltre. Probabilmente sto impazzendo, altrimenti come faccio a vedere la mia famiglia che è ancora a Liyue Harbor? Vorrei poter andare a casa, ma posso farlo? Rongjao, ogni tanto maledico il fatto che non sia stato tu a dover andare incontro a questa tortura. Ma Rongjao, dato che sono tuo fratello più grande, sono felice che tu sia sopravvissuto. Sono così stanco, non riesco più a pensare decentemente. This information was left by a thaumaturge called Boyan.
who, as you know, is the missing ancestor that I came here to investigate. Ok. All this information, it was left by your ancestor? Eh sì. Hundreds of years ago, 2 of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of Conria. They set out together, but only one of them made it back. Minus his sanity. Karma. Eh sì. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosacius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for very long. From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Ciao. Well, this is just wonderful. So, that's it. There's no way out. Ma no, scusami, adesso abbiamo il compass. Paimon, che modi sono? Paimon? Ciao. What was that? Ah, forse il potere dei... Attenzione. È arrivato il momento Sherlock Holmes. I got it. Elementare, Watson. Give me a second. I just need to double check. Certo, certo. Ovvio. Quindi gli adepti possono fare cose magiche con... Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time. But I didn't give any thought to the book that the will was inside of. Ah. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. And that's not all. The book also says this. When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and Adepti may coexist, that there is unity between heaven and humanity. Ah, quindi... I have both Adepti and human lineage. Maybe my power can work. Il motivo per il quale Boyang non è tornato è che lui non aveva un Adepti. Only lasted an instant because I'm not strong enough. But still, we must be on the right track. And look, something seems to have been activated inside the fantastic compass. By heaven's might and the gods of the 5 regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. That's their voices from when they made the seal. Esatto. Bosacius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. I see. It makes sense now. Which crystal saw the bottom of the chasm? Sì. Remember where crystal is a green serpent. There seemed to be an opposing force. What is it opposite for the weakening of the spaces now below the impact may also we haven't seen Miss Buster show. Could these all be connected? Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Ok, ma non è pericolosa questa cosa? Why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. Paimon, just hang in there, okay? Trust me, there's still hope. Ma se sblocchiamo questa cosa non sblocchiamo anche tutti i mostri che hanno sigillato qui dentro? O sto capendo male io? Cioè... Mi sembra... Boh, cioè... Non ho capito. Cioè, dovrebbe essere pericolosa questa cosa, no? O sono io che mi faccio troppe pare mentali? Salve. Penso di sì, però non lo so. Un po' strano. Ito, we're back. He must be exhausted. It
because he still hasn't woken up yet. But he's not in any serious danger, so don't worry. What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? Neanche troppo. We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of Ma this non è space vero, ha after appena detto... Ha appena Seems detto che like the forse ce la previous fa. owner was stuck here forever too. Shoot! Ma perché lei non aveva un Adeptus? This isn't Noi ne over abbiamo yet. uno e mezzo. Listen to me. Just now, I tried channeling my power into the fantastic compass, and it responded. But all that did was activate the records from when the seal was created. Ho capito. Partiamo dal basso, poi piano piano. But the issue wasn't with the compass. It was with the method. Ovvero? Perché ogni tanto si Remember blocca, what the porca book says? puttana? When mortal and adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. Only when a mortal and an adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated. I'm a mix of human and adeptus, so the fact that the fantastic compass responded to me shows that the system is still functional. Lucky for us, we also happen to have a full adeptus and a human with training in the magic arts. Interesting. So that's what was going through your head. Esatto. Quindi già in Glielano devono So, an cooperare. adeptus and a human need to channel their power at the same time? Yes, if my guess is correct, then when both of you put your full power into the fantastic compass, we should be able to completely reactivate it, maybe even reverse it. Last time, it was used to seal the intersection between this place and the chasm. If we can reverse it, then we're home free. Awesome. So there's still hope? Ebbene sì, Paimon, ebbene sì. You bet. Your idea seems reasonable. Oh, grazie. Okay. Grazie, Let's ciao. all take a quick break. We'll give this thing a try once we're ready. Dai. Oh boy. I'm so nervous. Non ti preoccupare, lo facciamo funzionare, non ti How are we preoccupare. looking? Vai tra. Ne usciamo da I'm qua, all set. Paimon. I'm ready. My body's Oh, ready. but Yenfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. I'm afraid you probably won't be able to take the fantastic compass out of here. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. We all came here for different purposes, and everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but the whole time, it's been reading our minds and responding to us in the form of illusions. Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? C'era un serpente gigantoso proprio qui fuori, quindi... Oh, that. Yeah, I was there too. Ah, è vero, è lei che aveva sparato con l'arco. Wait a second. Esatto. It was you that shot that arrow? Eh sì. Who else did you think it was? È vero, quando il cristallo ha attaccato il serpente gigante, per quel motivo che si è aperto il That terreno. snake is probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. No. You're just trying to help us and solve the problem. You're definitely not to blame for what happened. Brava, Paimon, diglielo. If you say so. You could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us. Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Sono un'illusione, Additionally, fondamentalmente. most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again,
the fantastic compass will likely disappear. Perfetto. That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the fantastic compass to begin with. This whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist. This is a long shot, but it may Che be cazzo our di last metafora era, chance. Ciao? So, Pronto? whose wish was it that summoned this device? Forse tutti quanti. Perhaps it was. But maybe there's another reason. Your incredibly strong commitment to your search. It's a Io? shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. Ah, forse no, parla di I gotta Galan. say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. Io ancora non ho capito che cazzo If c'entrava this Zhao, is però fate, vabbè. then let's grab it in our hands caso. and turn it around. Forse perché l'altro Yaksha pensava a Zhao. Leave the boss to Ushi and me. We're ready. Ok. E famolo. Traveler, take care of Paimon. Yanfei, you might need to come closer to me when the time comes. Sure. Ok, famolo. Che succede, Zhao? Cosa c'hai? Ah no, ok. Si stanno preparando. Stars align, bestow your light. Evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge. By dictum divine, heed these words. Do as I command! Aha! The fantastic compass is an amplifier. Maintain this energy level, and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. General Elatus, falling in! Bro. Mamma quanto è edgy. Mamma mia. Mamma mia quanto sei edgy. Ciao. Attenzione. Oh no. Dobbiamo combattere? E questi sono tipo gli spiriti. La madonna. This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years, only to seek the nameless Yaksha. Do I request your approval? Yanfei, attenzione. Lei sempre con la spadina dell'Iron Sword da 5 centesimi. Oh? Che succede? Vaporized sempre più forte. Ma che bella sta cutscene, porca puttana. Ma che figo. La luce in fondo al tunnel. Porca puttana, no, aspetta 2 secondi, ciao. You can't keep this up. Your strength won't last. Ciao. Ma? Ma scusa?
Adesso arriva l'armatura di acqua a salvarlo. Oh. Oh, è stato Zhongli. Che carino, si è preoccupato. Dolcino lui. Certo che però poteva muoversi un po' prima, cioè poteva salvare tutti quanti mezz'oretta fa. Ok. Fuori pericolo, finalmente. I thought you were gonna get left behind. I'm so glad you're okay. That was terrifying. I know what you were thinking, but Sei stato un po' un coglione. never mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. Oltre lifetime, cazzo, sono centinaia di anni. I don't think we were ever going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you for saving us all. No. I could not have done this on my strength alone. Quindi grazie anche a te, Don't Yela. mention it. It looks like everyone got out unscathed, but you all look pretty exhausted. Rest up. There's no hurry to move on from here. As for me, I'm gonna check the area for any unusual activity. Bene. She's gone. Paimon didn't even get to say thank you. Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Xiao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Xiao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. Xiao, she's criticizing you. I am not. You speak only the truth. I have no quarrel with that. I will keep your words in mind. Ok. A quanto pare ce l'ha fatta. Really? Miracolo, forse Well, si è that's ripigliato un great. po' già. I count È that un po' as meno quite an edgy di prima. achievement. It was a perilous situation we were faced with underground, and it took every single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. Hey, so Ballchecker still hasn't woken up yet. Surely he's not gonna stay asleep forever. No, no, no. Let's go check on him. Dov'è? Eccolo qua. I slept like a rock. Good times. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? Are you in any pain? Ma no, ma va, figurati. È duro come una roccia. The head? What about it? Is there any brain damage from the impact? You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, so add brain damage to the equation. Oh, brother. What are you guys Paimon. talking about? I'm fine. I had an epic power nap, and now I feel like a million more. Huh. I feel like I'm forgetting something, though. Oh, yeah! Wait, weren't we underground? How did we get back up here? It's a long story. We'll fill you in later. Mi sembra meglio, sì. Ito, we're indebted to you, Shinobu, and Ushi. We couldn't have escaped this predicament without your help. I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. Bah, crazy talk. You helped us first. Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. That's not quite correct. You'd be in jail, not me. Defetti. Penso che anche Ushi avrebbe deciso di andarsene, Good sì. point. Well, okay then. How about this? To celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Liyue Harbor for some sightseeing and a proper meal? I like the sound of that. Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk here. I'm hungry too, Senpai. Why don't we head straight over? Va bene. Paimon too! Paimon wants to come too! Ma noi abbiamo altre cose da fare. Fine.
E ciao invece? I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, okay? What we just went through was a lot. Divertitevi. Oh, wait. Good luck and Layla have left fun. already. I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square. Va bene. Cosa c'hai, Ushi? Cosa vuoi? Cosa c'hai? Che ti lamenti? Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. Che succede? Traveler, flying lavender melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on for him. Ovvero? What? Ho paura. Oh, I want to hear this. Me too. Count me in. Ok, che ha detto? Good idea. Let's do that. Ok, cosa? Non so cosa succede. Cosa devo dire? She Ok. was so gentle and Oh. thoughtful. Never judge a bull by its cover, huh? Giustamente. Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. You betcha. Just leave it to us. All right, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh yeah! Grub time! See you next time. Non ho capito. Che succede? Ciao. Ciao Fabriaz94. Buongiorno. Ciao, parliamo. Sei nuovo su Twitch? No, non streamo spesso Genshin, porto solamente l'Archon Quest, ma no, non sono nuovo su Twitch. You're still here. I saw the two Inazumans leave with Yenfei, heading towards Liyue Harbor. È tornata anche Yelana, a sorpresa. We still had some stuff we wanted to say to Xiao. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as No, out of the grazie. ordinary. Looks like Appassionato this di chapter has jazz, come to a fantastico, close. però non mi sembra proprio Now, carino just presentarsi take su un care of canale, presentarsi così e dire, ehi, seguimi. È un po' spam, Let's hope our mate. friends from overseas can keep their Non mouths aiuta, shut. cioè non ci fai una bella figura, te lo dico solo per questo. A me non dà fastidio, però non ci fai una bella figura. We got it. We got it. We'll make sure they don't say anything. Please don't hurt them. Vai. Oh, Io oh wow, che bella inquadratura. you figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Where could that strange space have come from? And how has it existed down there Beh, undetected il for chasm so era many years? bloccato, I have to investigate this further. I nessuno have se l'ha a feeling that inculato, whatever lies quindi... behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Ah, Also, attenzione. I think someone helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. It must have been someone of great importance. Mi sa che qualcuno... Anyway, these qualcuno che questions will have to conosciamo. wait for another time. I have some follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me. Certo. See you when I see you. Bye, Yelan. Alright. You knew I was waiting for you? Sì, era abbastanza chiaro. Really? Sì, non te ne sei andato, quindi nel senso... There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. Ok. Where is it? A place that has to do with the Yakshas. Vabbè. Layers of Fear. Ma tutte ste citazioni? Ok. Altri 5 primogem. Wow. Meno di un decimo. Oh, c'è anche una missione secondaria nuova. Interessante. Meno di un decimo di wish. Che tristezza, cazzo. Andiamo. The temple up ahead was built to remember Pervases. Ah, sì. Maybe I Mi came here ricordo. because I had a realization. Lo avevamo fatto noi, no? You mean back when we were Avevamo aiutato. underground? Cosa hai realizzato? It's hard to put into words.
Seeing Bosacius gave me the false impression that I'd traveled back into the past. You could dress up the Yaksha's life and call us valiant warriors, veterans of war. But the truth is, we are slaughterers and nothing more. For Bosacius, perhaps dying in the heat of a great battle was no tragedy. No, beh, infatti, cioè penso che And perhaps avrebbe voluto andarsene così. After living so long, to die in the act of saving others would not have been a terrible thing. No, io capisco la logica, per carità, perché effettivamente è vero, è il loro scopo, massacrare gente in battaglia e salvare le persone per la quale appunto combattono. Capisco la logica del sono un essere immortale, prima o poi verrò consumato da questa terribile cosa chiamata karma, meglio che me ne vada prima che ciò succeda e almeno nel mentre salvo qualcuno ci faccio anche bella figura. Capisco la logica, va benissimo, però comunque no, cioè non è comunque il caso. So maybe these thoughts are my own form of insanity. Potrebbe anche essere. Hey, don't say that. Dobbiamo dirti qualcosa. Oh yeah, Ushi wanted us to tell you. It's very important. Ovvero? Ushi said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side. He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happy. Oh, è vero, verissima questa cosa. Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So, he hopes you can come to understand that even though the power of a yaksha may be harmful to other people, it doesn't mean you shouldn't hang out with them. Oh, ci sarà sempre qualcuno al tuo fianco. Yep, like people with visions. They have more resistance against your power, right? And, well, anyway, there's loads of people out there who Fai really con che care figura di about merda you. però. Dai. Suddenly you sound a lot like Bosacius and the others. They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. I Ci think sta. Ah, lì c'è un I was the only one who c'è didn't un think forziere that che non ho way. ancora aperto. The Bosacius recorded in the Fantastic Compass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Minogius, and others. These are the names of the 5 yakshas. Immaginavo. I am Alatus, and Minogius is General Capisis. Oh, vedi, The quindi others ti are stavo Monatus, pensando. or General Chisapis, and Indarius, or General Musatus. I heard that people call the 5 of us Yakshas, the Guardian Adepti. Beh, Bosacius and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. eh sì. Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. Vedi, quindi alla I fine couldn't avresti have fatto done una all I cazzata e did without basta. everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Yenfei and Yelan are correct. I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. Ho capito, però era comunque una cazzata. Ammettila, If hai Rex fatto una Lapis hadn't strozzata, saved me mate. in that moment, I don't think I would have been able to escape. E quindi è stato Zhongli a tirarlo In fuori. the end, I still had to burden another. But that's how it should be, right? You've known Zhongli, Rex Lapis Esatto, for funziona such a così. long time. And you've helped him before, so he Do helped you des. back. What's the big deal? Supportandosi a vicenda è così che si vive. Perhaps. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacius's memory. If I had to say what I gained from this trip, I think that would be it. Anche noi l'abbiamo sentito. It's good that one more person will remember him.
C'hanno i flare. Oh, madonna. Where have you been? Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, a thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? You are Boyoung, but who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave. Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? No che non se lo ricorda, cosa glielo chiedi? Non sa neanche il suo nome. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now too? Boyoung, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes, but who am I? And where is my family? Brother, what's wrong? Hang in there. It's just you and me, don't die before me. Alatus, is that you? Who's Alatus? Your memory's going again. Pensavo a dover fare sto discorso ogni cazzo di giorno. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Look, there's someone over there. Who are they? Che è? They're my... Ah, quello è Zhao, lo riconosco. Ah, è vero, loro si erano dovuti ammazzare a vicenda. Remember now. I know you. Che carino che è Rex Lapis con i capelli lunghi, però. E beh, è Zhongli? No, non è Zhongli. Ok, allora niente. My brothers and sisters have come for me. Boyoung. Sembrava Zhongli. You're awake? At least tell me your name. Brother Bosacius. Hey, Bosacius. Bosacius. I am Bosacius, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. Per la salvezza di Liyue. Ma che bella questa storia. So much today. But I don't need to hold back as much when I talk to you. Oh, Have ci you stai ever a had a provare? moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been. By now, I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet, we have no fear. Xiao. Sei sicuro che sia ok per te? Dimmi tutto questo? It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Bonanis, Menogius, and Indarius all perished, and only Bosacius's fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Ci sta. Before we left that place, I picked up a stone.
I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosacius. Unfortunately, the stone did not survive. No. Perché era tutto finto. Pervases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us. And Bosacius was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanas said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Bosacius, Boyang, and all those soldiers. No, Zhao, loro sono eroi. Heroes. Beh, in effetti è vero, si è sacrificato per salvarci tutti, cioè per salvare Liyue. Free of disaster. But there is good in the world too. Even the darkest hearts have room for those they cherish. I accept your advice. From this day on, heroes will always look out for each other. Carino. E così si conclude la nostra Archon Quest of Heart and Soul. Ah sì, giusto, io devo fare tutta sta roba ancora per un tempo. Lì c'è il forziere che mi ero dimenticato di aprire. Eccolo qua. Oh, ma dai. Perfetto. No, lui è ancora vivo, bastardo. Ok. Beh, a posto. E quindi questo è quanto. Questo è quanto per la nostra nuova Archon Quest. Allora, in linea di massima avevo ragione quando ho detto l'ultima volta che difficilmente dopo un Archon Quest importante ce n'è una altrettanto importante. Questa Archon Quest non porta avanti la narrativa, no, complessiva del gioco, perché appunto sì, ci fa conoscere Yelan, sì, ci permette di conoscere un attimino meglio Itto, Zhao, Yanfei, introduce anche Kuki, però alla fine dei conti non è qualcosa di estremamente importante per la storia complessiva. È semplicemente una cosina che l'ho messo qua e ho detto vabbè, aggiungiamoci qualcosa. Ho apprezzato moltissimo l'ultima cutscene, quella in cui si vedevano i due rimasti lì sotto, Boyang e Bosacius, perché era particolarmente d'impatto per quanto mi riguarda, cioè è pesante se ci pensate immaginarsi in quella situazione sia dalla parte di uno che dalla parte dell'altro, ed è stata una cosa abbastanza pesante a livello emotivo per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda tutto il resto, invece, devo essere sincero, quest'Archon Quest non è che mi abbia fatto impazzire. Gli eventi narrati di per sé sono interessanti, per carità, però ci trovo delle grosse problematiche, ovvero, innanzitutto, il solito problema di pacing che avevamo trovato diverso tempo fa e che si sta ripresentando, ovvero su quant'è? 3 ore e mezza di Archon Quest, 3 ore buone erano solo cutscene e gente che parlava. Ribadisco, a me non dispiacciono le cutscene lunghe, il problema è quando è solo cutscene e c'è ben poco da giocare. Quello per me è una roba un po'... un po' così. L'altra cosa che secondo me è stata un po' giocata male è la comprensibilità di tutto quanto. Nel senso che, ok, noi siamo entrati lì dentro perché abbiamo attivato qualcosa che ci ha fatto cadere in quel dominio nel quale lo spazio-tempo era andato a puttane. Ok, vabbè, ci sta, fino a lì ci siamo. Poi il gruppo si è unito, perfetto, va benissimo, era sensato. Poi incontriamo Zhao. Perché Zhao? Perché era collegato al tizio che era rimasto sotto? A Bosacius, quindi in qualche modo è stato collegato. Non si è capito, non si è capito. Abbiamo incontrato Zhao, che in realtà lui era da un'altra parte, quindi anche questa cosa, come è fatto questo dominio a ottenere i dati di Zhao, insomma la voce di Zhao, la forma di Zhao, che stava da tutt'altra parte? Come è arrivato Zhao qui dentro?
Poi ci sono le varie cose, tipo, ok, noi siamo entrati in questa cosa allo spazio-tempo, quindi per un tot non sentiamo fatica, sonno, cose così, fame, sete, però poi da un tratto sì, a un certo punto sì, così non ho capito bene la motivazione dietro questa cosa. Insomma, ci sono un bel po' di cose che mi hanno lasciato un po', così, non ho apprezzato tantissimo. L'idea ci stava, era figa, purtroppo non è stata sviluppata in maniera eccelsa, mettiamola così. Detto questo, signore e signori, io vi saluto perché concludiamo qui di nuovo con Genshin Impact e quindi ci becchiamo stasera per giocare a Card Shark e poi da domani facciamo un giorno sì e un giorno no con Card Shark e Judgment, in attesa di una nuova patch di Genshin che porti una nuova Archon Quest. In teoria durante l'estate dovrebbe arrivare la patch 3.0 e con essa una nuova regione ci si aspetta e un bel po' di roba a livello di contenuto narrativo. Quindi molto probabilmente non ci sarà da aspettare più di un paio di mesi, forse anche meno, per delle nuove puntate di Genshin, ma solo il tempo saprà dircelo. Signore e signori, è stato un piacere, un bacione, grazie mille per essere passati come al solito, ci becchiamo stasera con Card Shark e con Genshin fra qualche mese, immagino. Ciao belli, alla prossima!